A very good afternoon and welcome. My name is Olayomi Koiki. Many people know me as Koikimedia, a platform that uses all its energy to educate àwọn èèyàn wa nílé. Kò ń ṣe pé níta náà nǹkan ò dán mọ́rán àbí kò difficult, but ìbéèrè tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n reach out sí wa, especially those that are concerned the present situation of bí nǹkan ṣe rí nílé. Àwọn èèyàn ń béèrè lọ́wọ́ wa pé ṣé bí a ṣe máa wò léléyìí tí ebi máa lu àwọn èèyàn wa pa nílé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí. Mo ní kò sí option tí a tún ní. Option kan ta ní náà ni pé ká máa pariwo mọ́jọba kíjọba ṣe the needful fáwọn èèyàn wa, because the inflation at home right now is not smiling. A lot of àwọn èèyàn wa, they are now finding themselves in a very, very difficult situation. Mo wá ń béèrè lẹ́ẹ̀kan sí lọ́wọ́ gbogbo àwa tí à ń rìnrìn àjò yìí pé a ti sọ fáwọn èèyàn wa pé kó lọ máa ṣe oko etílé kó lè jẹ́ kí life kó easy fún yín. Kò sẹ́nì kankan tó máa fún anybody ní owó kankan as it is right now. Things are tough almost everywhere around the world. Diaspora ti invest so much heavily sínú ilẹ̀ Yorùbá, and they are still investing fáwọn tó ní opportunity. But some are now getting tired nítorí pé fún ìdí kan àbí ìdí kejì, they are not literally seeing the result. Mo kí àwọn tiwa ní Australia títí dé New Zealand. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa, ẹ̀yin ìyá wa tí ẹ̀ ń bẹ ní gbogbo òkè yẹn lọ́hùn. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ wà ní Europe. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí àwọn tó wà ní Turkey dé Cyprus. Mo kí àwọn tó wà ní Asia. We are different places lólúkálùkù wa wà. In tèmi fẹ́ béèrè ni pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí nílé pẹ̀lú àwọn èèyàn wa, ṣé kò ní já pé káwọn èèyàn wa báyìí kí wọ́n gbé ariwo lọ báwọn politicians kó lọ béèrè lọ́wọ́ wọn pé kí ló dé tí wọ́n ń fìyà jẹ wọ́n, àbí ká fi wọ́n sílẹ̀ kọ́kọ́ máa ṣe tó wù wọ́n, àwọn olóṣèlú kó dẹ̀ máa fún wọn ní hope yẹn tí àmọ́jọ́ tó máa bọ́ sí. Àwa tá wà níta, the little we can do, we are trying our best. And I'm sure everybody tó wà níta, they are doing whatever they can do to support their loved ones and those that are not even their family. But there's little that we can do nígbà tá kì í ṣe government. Àwa kọ́ la ní resources lọ́wọ́ àwa tá ń campaign fún Yorùbá nation. We don't have that kind of resources láti translate it into ma sustain àwọn èèyàn nílé. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú sí mi fún mi ní few minutes because I need to hold. So tá bá ń sọ fún àwọn èèyàn pé kí wọ́n ṣe sùúrù títí tíjọba yìí tó máa fi rí nǹkan ṣe fún wọn. Ìjọba fúnra rẹ̀ ń jẹ́ kó yé wa nísìn pé kò likely pé nǹkan máa dán mọ́rán nílé
That literally means that many of our people would have to sustain a very difficult time ahead. Nigeria, as of today, is not smiling. Nǹkan tough lójoojúmọ́ kò dẹ̀ likely. Mo kí bàbá wa ọmọ Abíọ́dún Ọba, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò, ẹ má bínú torí I'm very, very limited with time. So the program, it can end in the next 30 minutes or less than that, or 40 minutes because of the background noise. Mo kọ̀ l'opportunity pé àwọn ọmọ ti kúrò nínú ilé for few minutes. Ìyẹn mo ṣe sáré jáde pé káráyé sọ̀rọ̀ kó tó di pé bí a ti bá ní time láti wá lálẹ́ or not. Now, bí nǹkan ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà báyìí, ẹ ṣé gan ni bàbá ọmọ Abíọ́dún Chapel. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń kígbe gbé pa wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń pariwo pé àwọn ò ní access sí medical. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà concern security wise. Nínú gbogbo ẹ̀kẹ̀rẹ́, ìjọba fúnra rẹ̀ ó ń jẹ́ kó yé wa pé àwọn gan ọwọ́ àwọn tight. Tẹ́ bá wo report tó ń jáde within the last few weeks and months, ariwo tó ń jẹ́ kó yé gbogbo aráàlú lénìí òun ni pé the federal government does not have the money. I don't buy that and I don't believe that. But that is in terms of fún gbogbo ọmọ Yorùbá nìyẹn. Now, ìgbésẹ̀ wo ló yẹ kí irú àwọn ọba gbé lásìkò tí inú ìlú báyìí? Because bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí, ebi ti wà nínú ìlú. Lọ́dọ̀ tiwa nìkan lè bí wà. Ebi ń bẹ nílẹ̀ Igbo náà, bẹ́ẹ̀ ló ń bẹ nílẹ̀ Haúsá, ó ń bẹ ní Middle Belt. But ní ọ̀dọ̀ tiwa ní South West, tá à ń pè nílẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Ìgbésẹ̀ wo gan ni ó tọ́ sí àwọn ọba ní wákàtí láti establish to make sure that ebi tó ń pa àwọn èèyàn ó ń sọ àwọn èèyàn di many things. We are seeing many of our youth, especially àwọn ọ̀dọ́, that they are dabbling into many crimes. Èmi máa ń sọ ní gbogbo ìgbà, ó wà nínú Nàìjíríà lénìí, o kò sí l'opportunity ni, ó lè rìnrìn àjò, but in tó bá ti mú ẹ commit crime, ó máa difficult fún ẹ láti gbé níta. Crime is something that you should avoid. But ó dùn lẹ́nu kémi jókòó síbí nígbà tẹ́mi ti jẹun, mo ti jẹ tàárọ̀, mo ti jẹ tọ̀sán, mo ń dúró talẹ́, kí wọ́n máa sọ fẹ́ni tó wà nílé tí ebi ń pa pé kó má dab into crime, kó má dab into 419, into one kind of shady business. It will be very difficult. But at this time, nílẹ̀ Yorùbá, níbi tílẹ̀ Yorùbá délé ní, at this time, at this particular time, kí lẹ̀yin rò pé àwọn èèyàn wa ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbọ́dọ̀ máa gbé to minimize this hunger, láti lè jẹ́ kí ebi tó ń pa wọ́n yìí kó wà reduce a little bit? Lótìtọ́ kò ń ṣe gbogbo wa la fẹ́ bí nǹkan ṣe wà, but it is not something that we are pleased with. Many of the diaspora are concerned. I don't know about those at home, but these are the message I'm getting almost on a daily basis. There are so many NGOs tó wà nílé tó ń ṣiṣẹ́ trying to support people. But the basic point, the most important thing, the government has the big role to play now. Do we now start telling our governors? Maybe, I don't know. I don't know whether they have these already. If there's any kind of silos, these silos, Bawa, maybe this is the time to release the grains and feed the people. And the reason that I come by is just to make it in a document way. Because tó bá di ọ̀la, tó bá dọ̀túnla, tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀, táwọn èèyàn bá di pé wọ́n bá yarí kalẹ̀, ìjọba lè sọ pé, a lè sọ fún ìjọba pé à ń sọ fún yín, àwọn tó wà nílẹ̀ Yorùbá ni mò ń bá sọ̀rọ̀ tó pọ̀ jù. Kò ń ṣe pé àwọn tó kù tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà náà wọn kì í ṣèyàn, àwọn tiwa tó kàn mí lára. Torí pé ẹni tó kàn ló mọ̀, òun lọ̀rọ̀ tó ń bẹ nílé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí.
ẹni tó kàn ló mọ̀ o. Tí bá ní kò kàn mí, tó bá lọ kọlu èèyàn tèmi nílé, ṣe mọ̀ pé ó máa difficult, mo ní lè jáde kí wọ́n pariwo síta. Àwọn tó wà nílé wọ́n need the voice, but àwọn tó jẹ́ the big influencer tó yẹ kó máa sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ẹbí ọ̀rọ̀ gossip ló ń sọ ní gbogbo ọ̀rọ̀ social media níbi tílẹ̀ mọ́dé lálẹ́ yìí. But àwọn diaspora love gossip because wọ́n ní time láti jókòó wo program yẹn. Àwọn tó wà nílé kọ̀ọ̀kan náà ń wò ó. But ibi tó ṣe pàtàkì sí lálẹ́ yìí tílẹ̀ ti fẹ́ ṣú ní Nàìjíríà ní aago 6 fi lọ lù. You guys are 1 hour ahead of us. Ó ní pé ariwo ebi làwọn èèyàn ń pa o. Ìlú tó bá dẹ̀ di pé ebi bá ń pa àwọn èèyàn frequently, tí ìyá ò lè support ọmọ, tọ́mọ ò lè support ìyá, tí bá ná ọmọ tó ti graduate, because many of àwọn tó graduate lé ní nísìn wọn ò níṣẹ́. So àwọn ló yẹ kó máa feed àwọn òbí wọn, but òbí fúnra rẹ̀ gan kò lè gbà lọ́wọ́ wọn nítorí pé àwọn ọmọ yẹn ò níṣẹ́. Àwọn tó dẹ̀ tún ń ṣe díẹ̀díẹ̀, they are making life difficult for them. Wọ́n ń jẹ́ kí ayé wọ́n fi ń ni wọ́n lára. Ẹ sọ fún àwọn Southwest governor, à ń bẹ̀ wọ́n, tá bá ní tó ń pè ní silos, mo bẹ̀ wọ́n kó ṣí silos, kó feed àwọn èèyàn. Tẹ́ bá wá mọ̀ pé à ní silos, ibi tá bá ti ní grains, ẹ máa lọ rà á ní. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí distribute grains fáwọn èèyàn ní gbogbo ibi tí wọ́n lè máa lọ gbìn kan. Gbogbo ibi tí àwọn èèyàn wá wà nílẹ̀ Yorùbá, ẹ fún wọn ní èso ní ọ̀nà oríṣiríṣi 5-6 kó lọ máa gbìn ní gbogbo agbègbè wọn. Tí wọn ò bá lè wọnú igbó lọ títí nítorí àwọn tó ń pààyàn tó ń bẹ nínú igbó, kó lọ ra sack, àwọn sack Dangote, kó fún wọn ní gbogbo tó bá lè fún wọn, kó bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ kó gbìn kan láàrin, kó jẹ́ pé ìyẹn gan ló máa já ariwo tó máa pa àwọn ní better voice jù àwa lọ. Ọ̀rọ̀ tèmi sọ nísìn, àárín social media nìkan ló wà, radio station kankan ò ní gbé, nítorí pé wọ́n like irú nǹkan táwa gbé dání, which is the right to self-determination. But we agree, so fine. Ọ̀rọ̀ tèmi sọ nísìn, radio station Nigeria, into ẹ̀kọ́ máa sọ mọ́ nísìn nìyẹn. How to survive at this present time. Àwọn aráàlú máa dìde síjọba o, tíjọba ò bá ṣe the needful. Àwọn balẹ̀ Yorùbá ní gbogbo bí tí wọ́n wà lénìí, it is time now they start talking to the state governors. Bí ó ṣe wá ni mo ṣe ń sọ yìí, based on the reaction of many diaspora that are concerned pẹ̀lú nǹkan tó ń bẹ nílé nísìn. It is not the kind of program I would do. But like I said, the diaspora are concerned. Mo báyàn sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí ní Nàìjíríà. Wọ́n jẹ́ kó yé mi pé béèyàn bá ní up to, I don't know whether it's true or false. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, you might be able to tell me. Ìtẹ́ bá sọ fún wa, là ń take. I am not on the ground. Even tí bá ní káwọn tó ń bá wa ṣiṣẹ́ kó lọ investigate, ó níwọ̀n ọ̀bá tó lè ṣe o. Wọ́n ní ẹni tó bá sick gan tó bá fẹ́ gba medical card ní Nàìjíríà lénìí nísìn, it costs between 10,000 to 15,000 naira. The question is, ṣé àwọn èèyàn nírú owó tó tó yẹn láti fi gba card lásán, card, I mean medical card, pé o fẹ́ lọ general hospital. Now, if the governors, ṣẹ́rí ẹ má yẹ ká parọ́ fúnra wa, owó ṣe nínú Nàìjíríà o, wọ́n jẹ́ kó circulate ni o. Gbogbo ọ̀rọ̀ pé wọ́n sọ pé wọ́n ní owó lọ́wọ́, mo gbọ́ Dàpọ̀ Abíọ́dún, the governor, lórí Ṣeun Ọ̀kínbálóyè politics today lánàá, tó ní ìjọba Bọ́lá Tinubu èyí tó gbà lọ́wọ́ Buhari, òun ló ń lọ lọ́nkàn yẹn. Ṣé gbogbo rhetorics tó ń sọ yẹn, we will not buy such. Wọ́n lè máa sọ yẹn fẹ́yìn tẹ́ wà nílé, owó ń bẹ ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, and I'm not making this up now. There is still money. The money
Okay, I'm just getting this now. Tinubu to present the 2024 budget, Ninja Wednesday. We see what is going to come up in terms of the budget. Lọ́dọ̀ tiwa náà, I mean, paper àtijọ́, I think tíjọ́ Thursday lélẹ̀. Àwa náà, they are working, the government here is working, and they're doing everything to keep us happy because anything bá ń pa aya wọnú títì o, I take advantage o. This is the newspaper in UK last week Thursday. Happy NI year. Surprise 2% cut from January next year that will give 27 million a boost in living wage. 27 million people will be enjoying by January next year in the UK. Nígbà tí Chancellor wa tó ti cut down the national insurance number. Triple lock stays with the pension. Àwọn tó ń gba pension, àwọn àgbàlagbà tó ti ṣiṣẹ́, àwọn tó wà nílé tó ṣiṣẹ́, ẹ san pension fún wọn. Tẹ́ bá ń san pension náà kò wà consistent. Ẹ san díẹ̀ lénìí, ẹ san díẹ̀ lọ́la, ẹ san méjì lénìí, ẹ san díẹ̀ lọ́la. Àwọn èèyàn ń kígbe. People are crying. Mo bá mọ́mí wa kan sọ̀rọ̀, wọ́n ti wà ní, she had an accident, according to her, about more than some years back now. Wọ́n ní owó táwọn ọmọ wọn fáwọn gan nísìn bí ọwọ́ láwọn family labroad. Wọ́n ní tẹ́lẹ̀ àwọn máa ń ṣì nájú jáde, àwọn lè charter mọ́tò. Right now they can't do any sort of thing. Kò sí luxury mọ́. So owó yẹn gan nísìn wọ́n fi add mọ́ oúnjẹ tó ń jẹ. Mo ń fi àsìkò yìí, like I said, it's not something that I would love to come and do. Mo ń fi bẹ àwọn governors wa. Ẹ release oúnjẹ fáwọn èèyàn wa o. Mo ń bẹ gbogbo governor ilẹ̀ Yorùbá lénìí, ìní a máa jẹ́ 27th of November 2020. Yorùbá nation ò need that kind of money. Ṣẹ̀rẹ́ yìí tẹ wà nílé tẹ feel pé bóyá the Yorùbá nation will inject a kind of money into Yorùbá land, which is some of the ideas táwọn kan gbé wá bá wa. Mr. Koiki, ẹ ṣe máa subsidize, ẹ ṣe this, ẹ ṣe that. And I'm thinking, níbo lẹ ti fẹ́ kárí gbogbo owó tẹ̀ ń sọ yìí? We're not talking about one local. Ìyẹn láti sọ pé government ò ń ṣe nǹkan kékeré. Àwọn tó ń run government lọ́wọ́lọ́wọ́, wọ́n ní owó. Wọ́n lè máa fún yín ní impression pé kò sówó nínú Nàìjíríà. It's a lie. It's a big lie. Owó ṣì ń bẹ nínú Nàìjíríà o. Owó tó ń bẹ nínú Nàìjíríà, wọ́n hold it back. Wọ́n jẹ́ kó pump out síta. Ìlú tó bá dẹ̀ pump owó síta, káràlú rówó ná, problem á wà o. Lóòótọ́, prayer tèmi ni pé kí problem wà ní Nàìjíríà. And I'm not being honest. I'm not joking now. I'm being honest. Prayer tèmi lójoojúmọ́ nìyẹn pé in tó máa dá problem sílẹ̀. But notwithstanding, ẹlẹ́ran ara ni wá. Kí problem tẹ̀ tó dé, ẹ jẹ́ káwọn èèyàn róúnjẹ jẹ. Ẹ feed àwọn èèyàn náà. Ẹ yé fi ebi pa àwọn èèyàn. People in the southwest, I'm not saying àwọn tó kù náà tó jẹ́ middle belt, southeast, northeast, I'm not saying that they are not doing enough. I mean, they are not also in the same position. But in tí mo sọ ni pé lọ́dọ̀ tiwa nílẹ̀ Yorùbá wa, àwọn èèyàn ebi ń pa wọn o. À ń bẹ̀ àwọn governors, alágbára o, kò sí nǹkan tí mo fẹ́ sọ, than just to come and plead. Èmi ò mọ̀ bóyá state kankan ní silos níbi tẹ́ ti stock oúnjẹ sí àwọn ibì kan, because we know what you guys can do. Owó ń bẹ lọ́wọ́ yín o, burúkú owó ń bẹ lọ́wọ́ àwọn senator yẹn o. Tẹ́ bá wo senator kankan tó ń represent wa ní southwest lénìí láti Kwara dé ìsàlẹ̀, even though a mọ̀ pé Kwara afẹ́ lè gé yín mọ́ north, but ilẹ̀ Yorùbá sì níyìn. Tí senator kankan bá sì gbé wọ́n 1 billion naira sí, èmi ò ní that kind of money. Look, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè wá lójoojúmọ́, Mr. Koiki, ẹ jọ̀ọ́, ẹ ṣe this, ẹ ṣe that. We don't have that kind of money. And the least I will come out kí n máa sọ fáwọn èèyàn pé èmi náà tún fẹ́ dá foundation sílẹ̀, ẹ máa dáwó fún mi ká máa fi ṣóúnjẹ fáwọn èèyàn. I think those kind of things can work. Àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa. I am not being joking. I mean, we can set up those kind of things, but I'm sure you know what that means. Gbogbo àwọn tó ń ṣe àníwó wrong. Koko Foundation is trying its best. Oriyomi Hamzat is trying his best. Many people like that. Àwọn tí mo rántí nìyẹn. There are so many NGOs that are working in the healthcare, in
in providing food, in providing services. But the governors, our senators, ṣé rí owó tẹ̀ ń tọ́jú pamọ́ sínú báǹkì yẹn, ẹ̀yin ò ṣe release 1 billion jáde nínú ẹ̀ kẹwàá fi ní kọ́ lọ rọ́njẹ jáde ní truck ká dẹ̀ máa rí pé yes, at least even if it's just the next 3 months ká tẹ̀ kọ́kọ́ fi jẹ́ pé stabilization oúnjẹ kò ní sí ní 191 local government in Yoruba land today. Tẹ́ bá sá fún gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ wàhálà máa dé o. Wàhálà máa dé tí mo sọ yẹn kò ń ṣe pé mi mo fẹ́ inject wàhálà o. Ebi ló máa jẹ́ kí wàhálà yẹn dé táwọn èèyàn ní gbọ́ kankan mọ́ o. Right now àwọn èèyàn sì ń gbọ́ nítorí pé wọ́n sì manage yẹn tí ń di tí kò ṣe manage mọ́. And all this has been because the whole problem of Nigeria kò ń ṣe one simple solution. Sàwọn solution kan sí Mr. Koiki ẹ jẹ́ ká túbọ̀ jẹ́ kí Tinubu. No, we are not. Look, Tinubu owó ń bẹ nínú Nàìjíríà kò kọ̀ pọ̀ débi pé wọ́n lè ṣe ní yàfùnyàfùn. Wọ́n lè sọ fún wa nísìnyí pé kò sówó kankan nínú Nàìjíríà náà. Ẹ má máa fún wa ní fàbú yẹn. I mean, fáwọn àtàwà níta. There is still money within the governors. Even if it's not enough, bóyá ẹ máa wá put oúnjẹ as the top priority against any other, because oúnjẹ gangan ló ṣe kókó, ló ṣe pàtàkì. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé Yorùbá nation ò ní owó kankan tó fi fún anybody o. Mr. Koiki ẹ jọ̀ọ́ need the kinní kan. We don't have it. I'm sorry. I am very sorry. I don't know whether another platform lè máa jáde pé àwọn ní owó. Yorùbá nation ní owó kankan tó fẹ́ fún anybody. Fact ni mo ẹ mọ̀ pé back end lèmi wà. Back end ni mo wà. Tí bá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀, mo ń sọ̀rọ̀ from the fact tí mo mọ̀ ní. So ẹ má rò pé Yorùbá nation lè inject 1 billion naira kan pé kó lọ fi ra oúnjẹ kàkà ìfiṣe Christmas ká tún fi ṣe New Year fáwọn èèyàn wa ní 191 local government àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa o. Individually, yes, a lè rẹ́ni tó máa fún yín ní 10,000, but kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ ló máa rí 10,000 yẹn. Nígbà tí wọ́n bá ń rí 10,000 nítorí pé wọ́n rí, ǹjẹ́ òun consider ẹlòmíì tí kò ní family kankan àbí network níta. That is why we are telling the governors. Governor, look, if gbogbo àwọn senators, àwọn House of Reps, between each one of them, ní state kankan, wọ́n lè pull out 1 billion. 1 billion naira ní state wa kankan láti Lagos títí dókè long. Each state within the senators àti House of Reps kọ́kóra wọn jọ kọ́ release 1 billion. Àwọn ní kọ́kọ́ fún wa lówó yẹn, bọ̀ kọ́ra gàrí, kọ́ra ẹ̀wù, kódà kọ́kọ́ orúkọ wọn sí ká mọ̀ báwọn lọ ṣe, because that is what they do. That is what they love. Politicians they love nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n love pé káwọn máa ṣe nǹkan ẹ ṣe yẹn. Ẹ múnú àwọn èèyàn dùn. Èmi ò ń ṣe àfáà, mo ń ṣe wòlíì yín o, mo dẹ̀ ń ṣe babaláwo yín. I am just talking from ibi tí mo mọ̀ pé tọ́rọ̀ ebi bá wọnú ẹ̀ tán, tébi bá débẹ̀ tán, ẹ̀ nílé control àwọn èèyàn. I know that is what I want. I pray for such. Every day tí bá look lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Middle East. Ṣé mọ̀ pé wọ́n ti aláàkọ́ gbóúnjẹ wọlé. So even though pé bọ́ọ̀n lọ gbàgà gbogbogbò, nobody is happy with it. It's not something I'd love to talk about because olúkálukú ló mọ bí kinní ẹ̀ ṣe ń dùn ún sí. And we are trying, irú àwa kan tá wà lábroad. I know the proxies that is going on in the Middle East, but ǹjẹ́ mọ̀ pé ìjà yẹn nísìn, there is a ǹjẹ́ mọ̀ pé bí ìjà ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ between Middle East tó ń lọ yẹn, gbogbo ilẹ̀ mọ̀ tí Middle East mo ní láti fi gbogbo ẹnu elaborate. Ìjà tó ń lọ yẹn ṣe mọ̀ pé right now wọ́n ti allow truck of food, truck of medicine. Now tẹ́yìn bá wá sọ pé Koiki Obama dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ pé kí wàhálà ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà, because tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ ó máa mú pain wá, but láàrin méjì ẹ̀ ó máa relieve wa díẹ̀. And it's a fact. Mo mọ̀ pé kò ń ṣerú taste board nǹkan tẹ́ fẹ́ gbọ́,
but lọ́kàn mi lójoojúmọ́ àdúrà tí mo gbà ni pé gbogbo tó máa jẹ́ kó dàrú èmi náà sọ fún pé tó bá dàrú èmi ó lè sọ fún mi nísìnyí pé kí n lọ sí kí ló kàn mí pẹ̀lú tó ń lọ ní Middle East ó kàn mí from the humanity perspective kí n má ní pé kò kàn mí but kí n wá ra tíkẹ́ẹ̀tì nísìnyí kí n wá ní ìjà tó ń jà ní Middle East kí n lọ máa bá yín ṣe coverage ẹ̀ no kò make sense but wàhálà ìtàlá ìsúnmọ́ bíi láìláṣílá hùwà ni mo sọ 72 hours tí wàhálà ti bá rí pé wàhálà yẹn délẹ̀ dáadáa ní Nàìjíríà àjọ máa wà nú ẹ̀ ni àjọ máa ní kò ń ṣe gbogbo journalist ló lè sọ tèmi sọ yìí àjọ máa wà nínú ẹ̀ ni àjọ máa gbé níbẹ̀ àwọn journalist wà tó ń gbé nínú Middle East báyìí níbi tí bọ́ǹbù more than enough journalists have died maybe you don't know that ẹ mọ̀ pé journalist lèmi journalist tó ti kú ní Middle East níjà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wá ti ju 10 lọ journalist ti kú níjà Russia àti Ukraine wọ́n ti ju more than 20 lọ so gbogbo yẹn ń ṣe but nobody pray for anything to escalate in Nigeria but presently right now mo ń bẹ̀ ẹ̀yin governors ẹ̀yin deputy governors ẹ̀yin senator ẹ̀yin house of rep ẹ gbé owó jáde o owó ń bẹ lọ́wọ́ yín ẹ pé ẹ lówó yẹn àwọn ò lè believe yẹn account yín ẹ mọ̀ pé a ní access account yín I wish I do but a ní àdẹ̀mọ́ ta lè ṣe ta lè fi wọnú account yín ẹ̀yin ní kẹ́ release owó kẹ́ wá distribute ẹ má fún anybody lówó ẹni kọ́ lọ ra oúnjẹ rẹpẹtẹ kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí pín fáwọn èèyàn oúnjẹ tó lè last at least tẹ́ ẹ bá wá lè fún wọn lóúnjẹ ẹ ra seed ẹ ra fertilizer ẹ ra sack àpò ẹ fáwọn èèyàn ẹni tó bá bẹ̀rẹ̀ sí gbìn kankan nísìn lẹ́yìn oṣù 3 ó pẹ́ jù ó yẹ àwọn ẹ bẹ̀rẹ̀ sí germinate tó bá máa fi dọ̀nà dá oṣù 4 ó bí ẹni ẹ wá lè sustain títí di oṣù 4 because bí nǹkan ṣe ń lọ yìí hey kálàlàlà míyà o hey wàhálà ń bọ̀ o ìta wa ń wò níwájú tó ń bọ̀ níwájú yìí wàhálà gidi ń bọ̀ èmi láìkì kí wàhálà yẹn dé àdúrà tèmi ni pé kí wàhálà yẹn tètè dé because tó bá tètè dé international community máa dá sọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ but as we speak right now international community kankan dá sọ̀rọ̀ wa o ẹ̀yin tẹ́ wà ńlé tó bá ń dúró pé kí international community kan wá dá sí irọ́ ló ń pa o ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ fídíò yìí. This is the former governor of Central Bank ṣé Soludo ló ń pè rẹ̀ ẹ jẹ́ agbọ́n tó sọ mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. This was an interview he granted on Channels Television. If you're waiting that country economic wise ó máa pump up ó máa boost I don't know ẹ jẹ́ agbọ́n tó sọ. I think I should switch on the I was governor. Speaker mi wà lẹ́yìn bíbá ó dẹ̀ máa affect the phone so I should get another. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣe má bínú pé ẹ rí wa láàárọ̀ event tí mo lọ ní last week mo ń review gbogbo ẹni tí mo gbà wá because bí ṣe máa ń ṣe tí bá ti lọ sí event nìyẹn màá review gbogbo tó fún mi àwọn tó yẹ kí n bá sọ̀rọ̀ mo ti email wọn àwọn tó yẹ kí n pè àwọn tó máa schedule meeting èmi náà ṣá láti make owó mo ṣá láti make owó láti make owó so tẹ́ bá dẹ̀ mọ̀ a ní Avon Avon is a company tó ti wà established for more than 35 years ó dàgbà ju Nàìjíríà lọ bẹ́ẹ̀ ni so a ti partner pẹ̀lú wọn so tẹ́ wá wà ní UK tẹ́ bá ti ń rí link yẹn ẹ gbọ́wọ́lé ẹ bá wa rajà níbẹ̀ tẹ́ bá ti ń rajà níbẹ̀ èmi náà máa gba owó referral so that èmi náà lè máa sustain so tẹ́ bá wá fún wa a máa jẹ́ extra so that àwọn tó máa ń Mr. Koiki fún wa lówó mẹ́ platform wa for now Koikimedia olówó kankan tó lè fún anybody lówó ní Nàìjíríà fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi yẹn kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè kódà kò fẹ́ kú o gbọ́dọ̀ lọ bá governor o gbọ́dọ̀ lọ bá politician ibẹ̀ lẹ máa lọ sunkún sí ẹ máa wà sunkún ẹ lè sunkún lọ sọ́dọ̀ àwọn other media lọ́dọ̀ tí èmi náà ní 25 people tó ń bá mi ṣiṣẹ́ nílé tí mo gbọ́dọ̀ look after in the little I can 25 ló ń bá mi ṣiṣẹ́ ó gbọ́ kò rẹ̀ ń ṣe lẹ́ni ni mo ti ní wọn so mo rẹ̀ lè ní staff kí wọ́n á nítorí agbé Yorùbá nation dání lè fún wọn ní bó tẹ̀ jẹ́ pé nǹkan kan ẹ̀yin náà ẹ gbà síbẹ̀ kò sí bó ṣe lè work 25 tí mo ń sọ yẹn some of them have been with me as far back as 2015 some of them have been with me as far back as 2014 gbogbo wọn dẹ̀ ló ní value tó ń ṣe fún mi
èmi ò lówó kankan tí mo fẹ́ fẹ́ anybody o. Ìyẹn mo ṣe ń bẹ ẹ mọ̀ pé mo ń bẹ̀ nísìn ni mo bá yàn kankan jà ẹ rí pé mo ti turn down. Ìyá mi ti ní kí n sọ pé àjà mọ́ tẹ́lẹ̀ ni máa jà àjà bọ́ ní tó lè da Nàìjíríà rú èmi gbàdúrà ẹ̀. Mo wà nù space pẹ̀lú àwọn ọmọ Ìgbò àwọn tèmi ẹ mọ̀ pé màá ti wọn àjọlẹ̀ pa bí ṣúgà ni èmi àti Simon Ekpa. Mo dẹ̀ sọ fún pé ibi tẹ́yìn bá ṣà ti ń lọ èmi náà tẹ̀lé yín lọ. Ẹ̀bí gbogbo Yorùbá wà tẹ̀lé Biafra èmi Ọláyọmí Kóìkì mú tẹ̀lé wọn lọ. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. In tó máa fa gọ́fmẹ̀ntì Nàìjíríà ká máa fi wá sórí round table láti discuss ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ìyẹn lèmi ń bẹ Ọlọ́run fún. Tí wọ́n bá bẹ Ọlọ́run fún no problem. But ẹ bẹ̀ àwọn governors wa ẹni kọ́kọ́ owó jáde o ẹ̀rọ oúnjẹ o. Ẹja gbọ́n tí Sólùdù sọ. Mo kí gbogbo èèyàn wa nílé o. Ẹ má bínú pé mo nílé máa dárúkọ torí àsìkò ni o. Mo kẹ́yìn ìyá wa mo kẹ́yìn bàbá wa. Tí bàbá dárúkọ yẹn kankan mo gbọ́dọ̀ dárúkọ bàbá Kítóyè. Mo ń kí dáadáa bàbá. Bàbá sọ fún mi bàbá Kítóyè ní ọ̀sẹ̀ kan tó kọjá lọ àjọwánú pàdé mo sọ fún yín ní ìjọ Saturday ọ̀rọ̀ pọ̀ táwọn bàbá yẹn sọ kọ́lọ́n ọbẹ̀ Elédùmarè kó jẹ́ kí gbogbo ohun táwọn bàbá yẹn fi ṣe kó wá sí ìmúṣẹ. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin tẹ́ bá wá ní owó labroad mo ò ní kó má fún yàn lówó má sọ pé Kóìkì ló ní kó má fún yàn lówó bàbá rẹ̀ ń tẹ́fẹ́ fún 10,000 50,000 1 million kódà ìbá rẹ̀ ń tẹ́fẹ́ fún 5 million. But èmi o lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí èmi gan lówó tí mo fẹ́ fún anybody fact ni mo sọ fún yín mo kí easy dollar because àwa náà rely pé kẹ́yìn náà support àwa káwa náà lè fi ṣe kíni ká lè fi ṣe mọ́ so ìyẹn la ṣe tún partner. Avon ò ń ṣe jẹ̀kújẹ̀kú àwọn tó mọ Avon o èmi kọ́ ni mo ní product yẹn sórí òun lélẹ̀ tèmi ni pé kémi polówó ẹ̀ fáwọn followers mi tó wà ní UK wọ́n ń deliver sí Nàìjíríà má rajà láti bí náà ń bọ̀ Nàìjíríà UK nìkan tó bá ní family ní bíbá Kóìkì àmúdẹ láìkì kankan tó ń tà níbẹ̀ lipstick dẹ̀ da ó lè da fún girlfriend mi perfume yìí da gbogbo nǹkan ló ń tà bọ́ wọ́n ń ta electronics but when it comes to in tó ń pè ní beauty 135 years the company ti fi wà so you know ó dẹ̀ ti wà ní digital so kò ń ṣe dandan ní kẹ́ ẹ rí eléyìí kódà ó ní pálí kan sí mi ni mo tẹ̀ pé nǹkan tó yẹn nígbà tó gbèdé kílé eléyìí kẹ̀ but mo sọ wọn pé digital ni àwọn tèmi bá sọ̀rọ̀ àti wà ní digital level so tẹ bá ti rí link yẹn bá mi jù sí gbogbo platform ẹ̀yin backup channel wa ẹ bá mi jù síbẹ̀ tẹ bá rí link ẹ̀yẹn gbọ́wọ́ tẹ́yìn bá ti gbọ́wọ́ lé link yẹn a ní you are buying from the Koikimedia head so tẹ́ ẹ bá ti rà látòrí link tèmi tẹ́ bá ẹni tó bá wá láàkáǹtì tẹ́lẹ̀ ní kankan tá lè ṣe sí bọ̀ ẹ̀yin tẹ́ pé ẹ̀yin náà fẹ́ patronize wa pé Mr. Koiki wàhálà tó ń ṣe mo sọ fún yín pé full time job ni mo gbé dání lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation mo mọ̀ pé lọ́kàn àwọn kan àdúrà yín ni pé tó bá yá wà lọ wáṣẹ́ ẹ̀ ń tọ́ra yín mo sọ fún yín pé ọdún kan nílùú yìí tí n bá ṣiṣẹ́ mo ti ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tí mo ti ṣe sílùú yìí tí mo ti ṣe sí kalẹ̀ sílùú yìí mo sì lè máa jèrè ẹ̀ in another 5 years mo ti ṣe bàbá iṣẹ́ time kan báyìí ẹ̀ ń báyàn nílé some 10 years ago iṣẹ́ mẹ́ta ni mò ń fà má farawé mi wọ́n tó ṣẹ̀ dé o àwọn àbúrò mi kan tó ṣẹ̀ dé 1,900 lówó ilé wọn every month má farawé Kóìkì pé ẹni tí Kóìkì ń sọ ìwọ tó ṣẹ̀ dé ọmọ tẹpá mọ́ṣẹ́ o tẹpá mọ́ṣẹ́ o 1,900 pounds wọ́n ṣẹ̀ gba ilé yẹn sọ́nà south east kí n má give too much details àtọkọ àti ìyàwó àtàwọn ọmọ lára àwọn tó ṣe kí ni àwọn ti jápa wọ́n ti jápa ni àwọn tó gbọ́n wọn ti jápa kò wá ń ṣe gbogbo alálè jápa kọbẹ̀ Elédùmarè kó má jẹ́ kí ebi kó pa àwọn èèyàn wa mo kí ìyá mi Grace Olúṣòótọ́ mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ wà lórí ètò títí dé Australia títí dé Japan mo kí Sami Japan dáadáa èèyàn ti Kóìkì èèyàn ti gbowó ṣá mo kí ẹ wọ́n ní you can market it through email marketing à ń ṣiṣẹ́ lé lórí ẹ̀wọ̀n pé mo ní email gbogbo yín báyìí gbogbo yẹn náà wà lára iṣẹ́ ta lọ ṣe ní business show àwa náà 2024 ẹ̀rí yàtọ̀ Koikimedia díẹ̀ lórí ìrìn àjò Yorùbá nation àti bí brand wa náà ṣe máa tẹ̀síwájú ẹ mọ̀ pé nísìnyí ní anybody ní email yín náà nígbà tá a dẹ̀ ní email yín báwo ṣe máa send nǹkan sí yín so the only way tí mo fi lè bá yín sọ̀rọ̀ náà ni ká jáde báyìí má wá sọ pé Kóìkì kí nìyẹn ní ṣe pẹ̀lú Yorùbá nation má bá mi sọ yẹn o partner tí mo partner pẹ̀lú wọn mo lè partner pẹ̀lú another person kò díṣẹ́ Yorùbá nation dàrú mo sọ fún yín pé Yorùbá nation èmi ni last man standing yín bẹ́ẹ̀ ni mo sọ mo kí ẹ̀gbọ́n mi tún mo mọ̀ pé yín ni ìbẹ́ ti sá kúrò lórí YouTube mo rí lórí YouTube wọn ẹ ṣe gan-an ẹ̀gbọ́n mi dáadáa mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ a gbọ́ Sólùdù
nígbà táwọn ọmọ kéékèèké tó ń pọwọ́ dà nínú bíbá ó ti yé yẹn àwọn tó yé ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ó máa ń dùn mí pé ẹ̀rí kankan ṣe. I wish I am the government, but tí bá jẹ́ government ní Nàìjíríà ọmọ lẹ́yìn kẹfìgì ilé mi náà olè ní máa fi jà. Bẹ́ẹ̀ lẹ gbọ́ lẹ́nu mi tí bá wá ṣe Nigerian government politics ẹ tètè lé mi olè ní. Èmi wá sọ pé gbogbo àwọn tó ń ṣe olè ní wọn but ẹja gbọ́n tí Soludo sọ Nigeria is a crime scene. Kọ́lọ́run Elédùmarè kó bá wa ṣe ká kúrò nínú ẹ̀ ní kíákíá ẹja jọgbélé. And I met the exchange rate at about 138 naira. I am the governor that presided over having seen the rate move down from 138 to 120 to 118, and actually came down to 112 naira to the dollar before the global financial crisis of 2008, 2009. And I met $10 billion as external reserves and built it to the all-time almost 63 billion that we have. And even in spite of payment of the 12 billion in external debt, and then going through the worst financial crisis in history, I still left behind about 45 billion the day I left office. Now, I've seen this myself. I've seen it up, I've seen it down, and I know quite a few things. But there's a note I will leave with you, and that is that we must realize where we're coming from. That we sat here in this country and saw the monetary authorities literally printing money, literally illegally, and I must say, printing money. Because I superintended the development or the drafting of the 2007 Central Bank Act. And to prevent us from getting where we are today, that's why we had an explicit clause there that prevents central bank from lending, recklessly, granting ways and means that. And we explicitly put in the law that you cannot grant more than to federal government more than 5% of the previous year's actual revenue as ways and means advances to the federal government. And that so granted must be retired by the end of the year in which it is granted. And where the federal government fails to retire that, the central bank is forbidden by that law from further advancing ways and means to it. That's the law. 2007 Act of the Central Bank. By that law, I don't think there was any time that the ways and means advances would have been more than 250 billion at any point in time. Video and channels lonely, and sometimes because of the technology is diagnosing. How come kí ló dé tó ń bá video lọ tó sọ̀rọ̀ ó yẹ kí yan analysis lé lórí. Ṣẹ́rí in tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà nísìn bí Bishop Adesina ti sọ ó ti ju ọ̀rọ̀ inflation lọ ó ti wà ní deflation. Mo kí ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀yin àbúrò mi. Ohun Yorùbá nation co subsidize so many things, can establish a lot of things, but interface ṣe tọ́lẹ̀ náà nìyẹn kó tẹ̀ tó di pé Yorùbá nation dé fáwọn tá fẹ́ dá business sílẹ̀ àwọn tá fẹ́ máa ṣòwò àbọ̀rọ̀ mo yé yín nísìn. But because mo kí ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókì, mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí bàbá wa Kan Global Media, àwọn tí Yorùbá Christian Association nìyẹn, kò ń ṣe Kano, Kan Christian Association of Nigeria. Ẹ tẹ́ wà lábẹ́ Kan náà à ń kí yín. Ẹ mọ̀ kí mo tẹ̀ sọ̀rọ̀ àwọn religious center nísìn, àní mò ń sọ pé àwọn governors ẹ bá wa ẹ pull owó jáde. Owó yìí ń bẹ lákàntì wọn, they have the money, especially serious money. Now, Soludo gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ níbẹ̀ yẹn, ọ̀rọ̀ tó ní kìmí ló ń sọ, ọ̀rọ̀ tó ní value ló ń sọ. Gbogbo tí wọ́n ń sọ fún wa, ìjọba ò lówó lọ́wọ́, Mr. Koiki, government ò lówó lọ́wọ́. Mo kí ìyá wa Sadiya Jibril, mo kí Mùsùlùmí, mo kí Christian, àti Mùsùlùmí àti Christian àti oníṣẹ̀ṣe lè bí ń pa lọ́wọ́ yìí, Ọlọ́run. Ebi ń pa anybody. Wọ́n dẹ̀ ní tẹ́bí bá ń pààyàn, they can think of anything.
I can sit here kí n máa tan àwọn èèyàn pé ẹ má commit a crime, but like I said, it's very difficult, but I will still say, please do not commit any crime. Mo kí bàbá wa Dáréjò. I know it's a very tough one. Very, very tough. Look, at least lénìí mo ti jẹ oúnjẹ méjì. Mo ṣì máa jẹ talẹ́, mo ń dúró kí ìyàwó mi kó wọlé padà ni. Mo ti jẹ oúnjẹ méjì lénìí. Wọ́n ṣe pé mo tún ní snacks tí mo lè lọ fi níbò. But lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan wàá tún máa wo eyín ẹ̀ torí àjẹjù gan. Kó má di pé wà á ti dentist ẹjọ́ máa ṣe fàájì ni. Kó má yẹ kó wà á ti doctor ẹjọ́ máa ṣe fàájì. So àwa náà máa ń control nǹkan tá à ń jẹ. Oúnjẹ pọ̀ ó surplus. Nílẹ̀ Yorùbá wa lénìí ọmọ oúnjẹ surplus. Ìdí tí kò rẹ̀ ṣe surplus ni pé because it's a deliberate act. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Dáréjò. Mo kí gbogbo yín àgbàlagbà tẹ́ ń bẹ lórí ètò pẹ̀lú mi. Like I said, it is, I mean, I pray there's a problem in Nigeria, but kò dàbí pé ká wá tó pé torí à ń pray kí problem wà kébi wá pa àwọn èèyàn wa. People are hungry. Ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ àwọn politicians, èmi ò mọ̀ wọ́n. Tẹ́lẹ̀ ni mo ní access sí wọn, mo mọ̀ wọ́n dáadáa. But ẹni tí mo fi ní access sí wọn, ó ti ṣaláìsí. Kọ́lọ́run fọ́run kẹ́ Dàpọ̀ Williams. Ìjọba dẹ̀ tuntun to change. Ìjọba Buhari ni nígbà yẹn. But nísìn, èmi ò mọ̀ èèyàn kankan nínú government. As far as I'm concerned, I don't know anybody in the government. Ẹ̀yin tẹ́ ní access sí wọn, ẹ bá wa sọ fún wọn pé kọ́ lọ ra oúnjẹ, carry truck and truck of food. Kọ́ distribute. Ṣé rí gbogbo oúnjẹ kéékèèké tó ń fún àwọn èèyàn, gàrí tó ṣe jẹ fún family méjì mẹ́ta ìyẹn ò lè work. Nílùú iná, food bank wà. Pẹ̀lú pé bí ìlú ìṣe dá tó, àwọn èèyàn sì ń lọ sínú food bank. Èèyàn kan ní first class hunger. Bàbá wa Adéyẹmí Olúwọlé, wọ́n ní first class. Tó fi lè sọ pé first class, ẹ mọ̀ pé tó bá fẹ́ wọ plane, irú àwa báyìí nísìnyí, kọ́lọ́run jẹ́ káwa náà lè débi tá a máa wọ business class. Lọ jókòó àbá tí ń wọ inú plane lọ báyìí, kọ́lọ́run jẹ́ kí wọn náà wọ plane. Ó sọ pé àmì. But ibi báyìí ò ń ṣe church, kò dẹ̀ ń ṣe mọ́ṣáláṣí, kò dẹ̀ ń ṣe ilé babaláwo. Àmì yẹn á jẹ́ pé o gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ débẹ̀. Ebi ń pa àwọn èèyàn nílé o. No be joke o. Serious ebi ń pa àwọn èèyàn nílé o. People will react. People will react. But we are pleading with all our governors on behalf of my platform. Please feed our people. Feed them. Look, wọ́n ní owó tó fi ra. Look, ẹlòmíì gan wo owó tó wà lọ́wọ́ mi pé àbí kí n wọnú screen kí n jagbà lọ́wọ́ Koiki ni. And I'm not joking. I mean, àwọn kan ní o tó pọ̀. Ṣé wá rẹ̀ yín olówó wa? Because a lè jókòó sí ibà ká ní àláwọn olówó Yorùbá. I also know that sometimes some of them are doing it at the background. Kò hàn síta, which is good because wọ́n ní nǹkan tí yàn bá ṣe tó bá hàn òun gangan ló dájú. But again, do not be deceived by the politicians that we don't have the kind of money that we're talking about. There is a lot of money. Federal government unveiled blueprint to move NTA from analog to digital. So that means analog lower lati joy. Thank God that we have a new president that is thinking. Part of what we are saying. One flight kan gbéra láti Abuja Musomo program lánàá. A flight, no, from Lagos. A flight to Ekolosi Lagos. No, from Lagos to Abuja, which is just less than 45 minutes. Èmi náà ti fly bẹ́ẹ̀rì nígbà tí mo wà Nigeria at a trip kan mo lọ by plane, mo dẹ̀ ti lọ by road rí. Ọlọ́run jẹ́ kí mi travel by road Abuja láyé. Tí bá tẹ̀ máa lọ Abuja gan sẹ́, Ọlọ́run jẹ́ n travel by road because the risk is too much. Kò yẹ pé mo fi ń dẹnu. But that flight end up in Asaba. Má bi mí pé báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀. Ó yẹ kó sáàkì gbogbo ẹni tó wà ní department yẹn pátápátá kó wá employ ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí báyìí because orí yín pé ju àwọn tó wà ń bẹ̀ lọ. But a country that does not have respect, a country that is living on denial. Láàárọ̀ yìí, ẹ jẹ́ àwọn bí àwọn ṣe mo fi play channels yẹn too much because mo ti promise ara mi pé I don't want to be using too many of the video because we are trying to keep our platform, you know, very, very. Ẹ jẹ́ ká sáré ka èmi àtẹ̀gbọ́n yìí sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. I spoke to him at about 10:30 a.m.
we couldn't come on the Star Radio because, like I said, there are a lot of things happening. This is sent to me on Friday, but I just read it today. And I want to quickly read it because, like I said, more time. Because the moment I hear the door, you know, do a broadcast, you know, so I'm going to end it. Hopefully very soon we'll have more place where I can see it, you know. But like I said, new year by 2024, more of our program will be coming up on Yoruba Nation and different things by the Koikimedia team. So pray for us. Continue to support us in the little that you can support, so that, because you still need the media. I mean, the last thing you want is program by TikTok, Facebook, YouTube, MixLR, you know, MixLR, Allow Babani, I am with the Biafrans too, Ogumola, Ademola, Mokiba Bawa, Ola, Omo Damilari, and tell you about nipa MixLR is just like an audio. Big batting on radio, or that be Radio Yoruba Nation as well. The Yoruba radio is operating, but it's only on the short wave. Many of to sorrow because it's part of what we should be talking about. The FM. Tabagbe FM sita. Mobi Tinubu she react. Come on, Niki Soja lo gbewale. But I want us to operate a rally. Rally gbọ́dọ̀ jáde. Mo ti sọ. A lè jókòó ká sọ pé à ń ṣe Yoruba Nation. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Mayor. Any opportunity, egun kan fẹ́ jáde ni, ẹja tẹ̀lé egun jáde, kákó Yorùbá tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. Intan ṣe yẹn is still peaceful. Kò ń ṣe pé a ní agbébọn nísìn, agbékùmọ̀, a ní kọ́ lọ àkókò ní kọ́ lọ pa politician, a dẹ̀ ní kọ́ pa governor, a dẹ̀ ní kọ́ pa anybody. So ẹ̀yin tẹ́ wà nílé mo understand pé again tẹ́bí gan bá wà nínú Koiki, òun sọ fún àwọn èèyàn kan jáde bí ìwọ náà lọ tún débi ń pa àwọn èèyàn. Nǹkan kan gbọ́dọ̀ mú kankan jáde. Tó bá jẹ́ pé lórí ọ̀rọ̀ pé bí ń pa wá la máa tẹ̀ fi jáde síta. Èèyàn kan ní dìgbà kan tá ní tó bá yẹ pé lórí bàbá wa Àdògán àti Fatai, Alhaji Fatai, tó bá torí wọn la tẹ̀ jáde síta, ẹ má dúró pé I understand a lot of us are waiting for, you know, for people to say ẹ jáde síta, but ẹ̀yin náà ní méjì mẹ́ta tẹ́ bá kóra yín, káwa náà bá rí pé nǹkan ṣe ń bẹ̀ yẹn ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation ni tọ́dẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní platforms. Ẹjọ́ tá à ń rò nínú platform yẹn is very good. But tó bá ti wà materialized in practical, we are still all going to be doing what we are doing. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹja sáré kakini torí àsìkò 30 minutes past 5 or a máa ń sọ lọ́dọ̀ wa pé 30 minutes past 1700 hours. It's just a 24 hours clock. I started by telling you that the 21st century illiterate is one who is unable to learn, unlearn, and relearn. The encyclopedia definition for Nigeria is the Royal Niger Company. Nigeria started as a company with the recapitalization orchestrated by the United African Company about 250 years ago. This charter was granted by King Henry of Great Britain. He also eventually withdrew his charter, and by 1900, 14 years before the amalgamation, Nigeria, let me take that again. His charter was granted by King Henry of Great Britain. Because of his analysis there, he also eventually withdrew this charter, and by 1900, which is 14 years before the amalgamation, purchased Nigeria for £865,000. Nigeria it's a fact. Lowo, the journey of African colony. Lowo video yen ó wà lórí Netflix. Mo mọ̀ bí ó wà lórí other platforms. Kini kan ṣàṣẹrẹ ló kọ kini yẹn. The journey of the African. Tẹ́bá lọ́wọ́ kini yẹn ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ẹ̀rí níbẹ̀. The journey fesare mo tó kọjá de. The journey of African colony. The journey of African colony. Ẹ̀gbọ́n kan tó ń pè ní kí lorúkọ wọn náà. Was produced by Shashore, S-H-A-S-O-R. It is narrated and produced by Shashore. The series overviews the history of colonization, the slave trade, and then independence. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ó jẹ́ ká máa bínú gan ju bí mi ṣe ń bínú lọ because wọ́n ti tà wá fún àwọn òyìnbó.
Nàìjíríà tẹ̀ ń wò yẹn ó kọ̀ dá dúró ni kò sí nǹkan pangolo ni kò sí nǹkan kan lára ẹ̀ ẹ jẹ́ ká continue. So Nigeria was purchased in 1900. Mo kí ìyá mi Abọ́sẹ̀dé, mo kí ìyá wa Comfort Ológunjà, mo kí ìyá wa Gbémilékè, mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wọlé náà, mo kí yín Suzy K, and those of you that are coming in and out. Ẹlòmíì, it's not their taste board. Kí lélẹ́yìn sọ, don't sọ ẹ̀kọ́ kò wá interested, no problem. Nigeria was sold for 865,000 pounds. Pounds, tó bá mọ̀ tán pè ní pounds. Owó Britain ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Owó Great Britain. Ibo ni template mi wà. Owó Britain ló ń jẹ́ pounds. Òun lélẹ̀, okay, 10 pounds lélẹ̀. But specimen lélẹ̀ kò ń ṣe original. But dollar tó wà lọ́wọ́ mi original ni. Naira tó dẹ̀ wà débi by original náà ni. So 865,000 pounds ni wọ́n ta Nigeria. Nigeria tí mi àtẹ̀tà fẹ́ kúlé lórí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tá wà lórí TikTok. The number is growing and we appreciate. Ẹ bá wa pín. Tẹ́ bá pín làwọn èèyàn máa mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe ní bíbá ó wà okay. Àkókò jà. Ó dẹ̀ ti ní kí n má bu anybody mọ́. Ọ̀rọ̀ ebú yẹn a máa yọ kúrò díẹ̀ nínú program wa. Bí ẹ lè jókòó, ẹ lè gbọ́ mi dáadáa. But mo ṣì ń bẹ àwọn governors wa, ẹ kówó síta, ẹ ránjẹ fáwọn èèyàn wa, ebi ń pa àwọn èèyàn. He named Lord Lugard. Àwọn kan máa ní Koiki kílẹ̀ ń fi Lord sí. Lord yẹn oyè tó fún ní UK ni, so a gbọ́dọ̀ fi sí. He named Lord Lugard of the private Royal Niger Company as Governor General to take from George Goldie. Tẹ́ ẹ bá mọ̀ tán pè ní George Goldie is another bad guy. Kódà George Goldie ó ní wọ́n ò gbọ́dọ̀ kọ ìtàn òun láyé. George Goldie ó sọ àkọlé tó fi sílẹ̀ ni pé George Tabman Goldie. Tẹ́ bá rí irùngbọ̀n ẹ̀ báyìí ni. Mo kíyà tó bí mi lọ́mọ lẹ́ẹ̀kan sí. He died August 1925 ní London ló kú sí. Wọ́n ń pè ní Sir George Dashwood Tabman Goldie. These are people that were operating on behalf of the British Empire. Kó tó di pé UK government wá gbà padà lọ́wọ́ wọn. Wọ́n kọ̀ ta ni Royal Niger Company ní Nigeria. Mo kàn fi fún yín brief a little bit about George Goldie. George Goldie descended from an old Scottish family. He was born at the Nunnery Douglas in the Isle of Man, the youngest son of a Lieutenant Colonel John Tabron Goldie Tabman, Speaker of the House of Keys, by his second wife Caroline Everina, daughter of John Ekin Overdin, a barrister. Àwọn náà kàwé, àwọn olówó jọ yẹn ni, àwọn olówó jọ yẹn, àwọn lówó through slave trade, wọ́n ti fi ní owó lọ́wọ́. Just like báwa náà ṣe ń rán àwọn olówó kan nísìn, owó tó ní, owó drug wà níbẹ̀, owó oríṣiríṣi wà níbẹ̀, owó Nàìjíríà ní púpọ̀ nù wọ́n ná. Owó Nàìjíríà làwọn èèyàn, ìyẹn mo sọ pé tèmi náà tẹ bá rí mi pé mo lọ ṣe politics, ẹ lé mi ń bẹ̀, olè ni mo fẹ́ jà. Gbogbo ẹni tó ń ṣe politics tó bá ti débẹ̀, olè ló ń jà. They are not truly for the people. Mo kí bàbá wa pẹ̀lú mi. Tẹ bá rí Koiki pé mo ti lọ ṣe politics, ẹ lé mi kúrò pé olè ní ṣe bí Yorùbá nation ló ń pariwo, olè ni ìwọ náà fi jẹ́ ń bẹ̀ ni. And I'm not joking. You just have to go back and see, the atrocity of this country called Nigeria. Mo fẹ́ mú kankan jáde ní o, mo fi sáré lọ sí ibi tí mo post ẹ̀ sí lórí Twitter mi. Mo fẹ́ link ẹ̀ mọ́rọ̀ tí mò ń sọ yìí. Mo ṣe kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Ọba Elédùmarè ò ní fi wá sílẹ̀, kò ní jẹ́ kí a ṣe kí ni. The ex ẹ ti máa rí lè lórí Daily Trust. The ex NISA boss, NISAL. I'm sure àwọn tó wà nínú agriculture àmọ́ tí wọ́n ń pè ní bọ̀bọ̀ yìí. 5.6 billion naira owó wheat project scam. Wọ́n ṣe wá arrested. Tinubu gbọ́dọ̀ arrest as many people as possible. Kò ń ṣe pé òun náà clean, but ó gbọ́dọ̀ fi pé òun fẹ́ ṣe tòótọ́ títí tí Nàìjíríà máa fi dúró àbí kò ní dúró. Almost a year, máa padà sórí bíbá ẹ má bínú sí mi. Mo kàn fẹ́ link ọ̀rọ̀ yẹn kẹ́lẹ́ mọ́ problem tí Nàìjíríà ń face. 20,000 hectares of land ló yẹ kó fi ṣe wheat. Kí ni wheat máa fún wa? Ó máa ṣe bread. Tí 20,000 hectares yẹn tó bá yẹ pé wọ́n lò ó láti fi ṣe project yẹn gangan ni, ó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ à ń ṣe búrẹ́dì kó wọ́n ní Nàìjíríà. Díẹ̀ la máa rà lọ́wọ́ Ukraine. Almost a year after he was sacked as the managing director of the Nigeria Incentive-Based Risk, ìyẹn ló ń pè ní NISAL, NIRSAL.
known as Nigeria incentive-based risk. Púpọ̀ náà ọmọ Nàìjíríà ò ní understanding níbi táwọn owó yìí ń lọ. A kàn ń gbọ́ pé billions tó ń sọ yẹn, owó tó yẹ kó padà sínú system, tó yẹ kó make nǹkan tó máa work fẹ́mi àtiwọ́ as Nigerians. Tó bá tẹ̀jẹ́ pé tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ to some extent, ẹ kàn máa bú wa pé Koiki kí ló ń fi búrẹ́dì wọ̀n mi fún orí ọ̀pẹ ni, bẹ́ẹ̀ mi náà ń jẹ búrẹ́dì nílé, ṣé wọ́n jẹ búrẹ́dì nísìn? Arákùnrin yìí wọ́n ní orí ẹ̀bí orí 419 yìí, grandma ní multiply 419 by 2. NISA, a $500 million non-bank financial institution, is a creation of the central bank. Emefiele gbọ́dọ̀ sọ gbogbo àwọn tó kówó fún tẹ́ àwa fi ń struggle gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń wá owó láti fi ṣe business, especially in agriculture. It was mandated to manage agribusiness-related credit risk in Nigeria. Ahmadu was kicked out of office following allegations of corruption, including in 2018. That means pé ó pọ̀, but èyí tó kọ̀ sí fún wọn wá, òun ni pé ní 2018, ó jẹ owó kan tó ń pè ní 5.6 billion naira. These are big amount of money. Owó tó yẹ kó ṣàǹfààní fún ìlú là ń sọ yìí. Tó bá yẹ pé bó ṣe ń jẹ owó yẹn jẹ́ níbí báyìí, corruption tó ń bẹ ní UK ó ju ti Nàìjíríà lọ, but ti Nàìjíríà lọ máa gbé gò báyìí. Olúgbẹ̀dù wọn náà máa fún mi ní kíní ẹ̀gbọ́n mi, ẹ má fún mi ní diamond, ó dà pé diamond yẹn ẹ fún mi ní nǹkan míì, ẹ fún mi ní gun. Máa ń gbọ́ gun lọ́dọ̀ ọba Solomon ni ẹ fún mi ní gun, èwo ni gun, ó dà pé gun yẹn owó pọ̀ níbẹ̀, kò ní bàjẹ́ fún Olúgbẹ̀dù lágbára Elédùmarè. So tẹ bá ti rí wọn tó gbé gò báyìí, olè lọ fi ń jà o. Mo ní tẹ bá ti rí mi pé mo fẹ́ ṣe politics, ẹ mọ̀ pé ó lè lèmi náà fi jà. So bó ṣe ẹ fún mi ní diamond, ṣé ẹ kẹ́yìn máa fún mi ní diamond, ẹ̀yin ò rí bí kùn yín ṣe rí, èmi nìkan mo dẹ̀ lè sọ bẹ́ẹ̀, ẹ fún mi ní gun, ẹ ju gun sí mi, ẹ ju gun sí mi, money gun, ẹ ju money gun, papapapapapa. So ẹ jẹ́ ká padà. So mo ti fún yín ní background George Golden, but ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá tí wo the journey of an African colony, ẹ lọ wò ó, ẹ jẹ́ sáré kàbí ìbàdàn délẹ̀. Nígbà tá a mọ̀ pé wọ́n ti ta Nàìjíríà ní 1900, 21st century la wà nísìn. Ǹjẹ́ wọ́n ronú pé kí ló máa ṣẹlẹ̀ ní the next 22nd century? Mo ti ṣe program rí, mo ní ǹjẹ́ àtẹ̀ ń ronú pé kí ló lè ṣẹlẹ̀ within the next 50 years, within the next 100 years? Púpọ̀ nù wa àti dàgbà, púpọ̀ nù wa àti rebi tágbà ń rí, kọ́lọ́njà dàgbà. Ká dàgbà bí àwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re, wọ́n ti gbádùn Nàìjíríà dáadáa. Táwọn bàbá yẹn bá sì ní restructure làwọn fẹ́ tó dúró lórí ẹ̀, ó jẹ́ máa tètè pariwo pé restructure wọ́ọ̀kì bàbá. Àwọn bàbá yẹn they are 95. Wọ́n tún bára wọn jà, àwọn bàbá méjìjì àti bàbá Fáṣọ̀rántì, Reuben Fáṣọ̀rántì àti bàbá Afẹ́nifẹ́re. Èmi ní bàbá Afẹ́nifẹ́re. These are 95 years old. Mo rí Ọbásanjọ́ wọn lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì kan pẹ̀lú Délé Mọ̀mọ́dù ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi, ìmọ̀ àti ní gbogbo ẹ̀. Èmi náà máa ń lọ snoop around. Àwọn kan ń jayé lóòótọ́. Èèyàn kan wá ń kọ́ sábẹ́ comment pé ẹni tó kọ́ hòtẹ́ẹ̀lì yẹn nísìn proxies ni. Òun náà ṣiṣẹ́ fún politicians ni. Tó bá yẹ pé mi náà fẹ́ kọ́rù àwọn tí mo fẹ́ lówó, kò ṣe tẹnu. 2015 mo ní access sí federal government, kọ́lọ̀ fọ́ọ̀nù Kẹ́dàpọ̀ Williams. Ó bẹ̀ mí tì, ó ní wọn kì í bá government jà. Àìtí ìbẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation, ó ní kò sẹ́ni tó ń bá government jà, ó ní má bá government jà. Òun náà fúnra rẹ̀ nísìn, ó ti lọ síbi tágbà ń rè. He died here in London. Mo fẹ́ sọ bí kú yẹn ṣe rí fún yín. Àwọn tó bá mọ story ikú Dàpọ̀ Williams, ẹ máa bá wọn sunkún ni. Ó ní ṣìgìdì owó lọ́wọ́. A máa parí ètò yìí torí ariwo yẹn máa wọlé dé. Ẹ jẹ́ sáré ka ilé ìtọ́ délẹ̀. Màá ní kọ́ fún mi ní 10 minutes, no noise. So this charter, because mo gbọ́dọ̀ hold inú ilé mi for too long. It's a Monday evening and they have to do so many things. The charter was granted by King Henry of Great Britain. He also eventually withdrew this charter and by 1900 purchased Nigeria for £865,000. He named Lord Lugard of the private Royal Niger Company as the Governor General to take over from George Goldie of the Royal Niger Company, Etimagbo Royal Niger Company. This is the title given to the head of multinational corporation in those days. Big tan sort of Google, tan sort of Microsoft, tan sort of Apple. Now, because of the way the country commenced as a business venture, it is understandable why you must have financials. International banks now disguised as CBN.
This is not how a typical nation is built. That shows that Nigeria is not a nation. Nigeria is a country. A nation is an okay? Many of us are mixing that up. A typical nation starts out as a sovereign, personified in a monarch or a king, or balon Louis. Kò sẹ́ni tó fẹ́ jẹ prime minister àkọ́kọ́ lọ júbà ọba ìlú yìí náà. God bless the king. Ìwọ lè bu ibà ilé mi gbé. Can move forward quickly torí agbọ̀rọ̀ end programming. If the monarch is subvert, it is represented by a duke, the personification of a constitutional government, which becomes a republic. In all these, the sovereignty, the flesh, and the blood, living essence of the nation steals of things, and therefore by the collaboration of all the barons, the richest landowners in the geographical expression, all the wealth belongs to the country, and the country has its own monetary system administered by the state treasury. Located in the Ministry of Finance, it is a pity that we are very, very deliberately poorly educated about nation building. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ bó ṣe ń pè ní nation building, mo kí innovate, mo kí bàbá wa Akeem Kọ́láwọlé, agbọ́dọ̀ end ètò ìtorí mo sọ fún yín pé àwọn ọmọ ẹ̀ ti fẹ́ tó dé. Now, all this is not the same with if there are some venturers, voyagers, who, with the permission of their king, embark on a venture to commence a business enterprise abroad. Wọ́n kúrò ní UK, wọ́n wá ṣe business enterprise ní Nigeria of those days. Kó tó di Nigeria. Starting with the vessel, they will convey you the soldiers that execute wars to be prosecuted against the indigenes or the indigenous people like myself. Wọ́n wọlé dé àgbà wọn lálejò. We saw what happened. Wọ́n padà kàwá gbẹ̀yìn ní fún ẹrú. Because òyìnbó dé gẹ́gẹ́ bí àlejò ni, àgbà wọn wọlé ni, àti wà civilized kó òyìnbó tó dé, gbogbo ẹ̀ láti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ rí. Now let's go further. If need be, the lawyers that draft agreement treaties ni wọ́n sign ní jọ́nà long with local authorities and even constitute new corporate government and status by which to run the new corporate. Ìyẹn lọ́sẹ̀ máa ń sọ pé ṣé Aláàfin ti jọ ọ̀hún ṣó ṣe treaty pẹ̀lú àwọn òyìnbó? Kí ni treaty tó ṣe? Ṣé treaty pé kó tà wá pátápátá ni? Ṣé treaty yẹn ṣe Aláàfin kò ṣe Aláàfin tó kú yo ti bàbá tiẹ̀ lọ́hùn? Because ìtàn tá a gbọ́ ni pé Aláàfin tijọ́ náà lọ́hùn ó láwọn treaty tó sign pẹ̀lú ọba ìlú yìí. So let's go further. These all have to be paid for. Now, where we there find such initiative activities come from? I am taking the pen and the time to explain these things because a child has just asked, how can a country be with the Central Bank of Nigeria? This question is very unbecoming of an educated erudite, except he or she is pretending to be a congenital idiot sponsored by an organized opposition. Now, in the case and history of Nigeria, you may now understand why independents were Republic of Nigeria, but for only 6 years, there was a ruse, the Civil War, that returned our status to a corporation, returning the activities of the Nigerian Treasury back to the independent lender status of the international bankers represented by the CBN. If you do more research, you will discover that through the 4 mega corporations, including the BlackRock, the Vanguard, 66 trillion worth of assets in manufacturing are owned by these same international bankers, with all their central bank headquarters in the Bank for International Settlement in Switzerland. Tó bá máa fi di January nísìn. Eleni come back to Nigeria. Okay, mo ń bọ̀. Mo ti dé tán. Ìwọ tó ní kí n come back to Nigeria. Mo ti dé tán, má worry. Mo ti fẹ́ dé tán, mo ń bọ̀. You borrow against the currency, you must transact with internationally. Does it make sense? Now, tó bá máa fi di January, most of you will start hearing Davos is where every conversation around the world, ibẹ̀ ló ti máa ń ṣe ìpàdé, ó máa ṣẹlẹ̀ ní January. For you to attend, tó o bá ní owó gidi, ò lè lọ. It costs hell. Davos. Google it. If you look critically at recent political happenings in the country, you cannot but observe the insistence at maintaining this status quo. Nigeria as a corporation. Now, within this corporation, how can you, by some arranged election,
take away the private corporation of some international entities with question mark, you must be experiencing some hallucinations. I'm spelling it Hallucintions. You can go and look at the Google dictionary for that. Within a dream, and it don't dream. Most of people are dreaming in Nigeria. Dreamer ni gbogbo wa, Nigeria máa da, ó kù díẹ̀ ni, Ọlọ́run máa jẹ́ kó da. We are all living in illusion. Kò sí nǹkan kan tó máa dá nínú Nigeria, is a lie. You can call it rigged election, which Bola Tinubu rigged the election. Everybody knows that. Ó kọ̀ yẹ kó favor àwa Yorùbá ni, ó rig ẹ̀ ni. Òun náà dẹ̀ nígbà kí Òbí wọlé àti Àtíkù. Everybody knows that. We know that it was a rigged election. You can call it rigged election. The business owner call it holding on to the control of their property. Or got to hold on to that property, which is Nigeria. With a little more education, you can understand why every public document of this private government is addressed as Federal Republic of Nigeria. Mo fẹ́ kẹ́ take note of this. Kí ló dé tí wọ́n máa address ẹ̀ ní capital letter? Federal Republic of Nigeria. Why is it in capital? All in capital letter. This is how you will write the name of a dead legal fiction. It might have been Federal Republic of Nigeria, all in small letter, but the beginning will be capital letter in F, capital letter in R, and capital letter in N. But today, they write everything in capital letter, Federal Republic of Nigeria. If we were truly a sovereign nation, but it actually was Republic of Nigeria until the Civil War, a distraction actively engaging traitors, both in the legal, accounting, and the military profession. Now, in the light of these above, which I believe you should educatedly research and verify before criticizing, you understand why and what the indigenous government of Kenya means when they say they will only transact internationally using the Kenya shilling. They are kicking out their central bank diplomatically. It is preposterously of us as a full-grown adult to be realizing that we are borrowing. Take it, like it or not. This is the fact that is why we do not have control of it. It has become an international standard for stealing from the corporation, pretending to be nations. We are not a nation. You cannot agree to devalue the currency, Naira, by which you transact with the rest of the world, except you have no control of it. Thus, it is not your own. Libya transacted with the test of the world using the Libya dinar. Gaddafi. Everybody knows the reason why Gaddafi was killed. In Libya, for the last, only God knows, one, the government, but Oshi better than Nigeria. Libya is a country that doesn't have it. Ìjọba méjì ló operate in Libya. Two separate governments ló operate in Libya. They are far better than Tinubu to operate in Nigeria. Libya transacted with the test of the world using the Libyan dinar as the highest currency in the world for 42 years. Muhammad Gaddafi had to be killed to change that. He represented the flesh and the blood sovereignty of Libya, one of the richest countries in the world, until he was killed. Libya, salary benefit, benefit in the UK. And just to finish it off, we are not ready to grow. It is okay, but to say that for 63 years, Nigerians are Koiki. If time permits, we'll come out later for another beautiful evening program in the night. If otherwise, just keep that notification button on and you will definitely catch me whenever you want. Thank you so much. Moki our family me. Moki Wosha. Moki Baba Kipi. Moki YSDM. Moki Global Directorate. Moki Bubo Koikimedia team. Moki Interdarapamoa. Bye for now.
sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Enjoy the rest of the evening. Bye for now. Mr. Olakayo de Moki. Bye for now, everybody. Good evening.